Structural engineer is one, you can say he's like an orthopedic surgeon who designs the bone structure of your building. फाउंडेशन इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ एनी हाउस। जब आप घर बनाते हो, आपका ड्रीम होम बनाते हो, तो उसका फाउंडेशन एकदम सॉलिड होना चाहिए। আপনার স্বপ্নের বাড়ি শুধু দেখতে ভালো হলেই হবে না, তার ফাউন্ডেশন মানে ভিতও মজবুত হওয়া খুব জরুরি। যে কোনো নির্মাণের সবথেকে মহত্বপূর্ণ অংশ হলো ফাউন্ডেশন। বাড়ির ভিতের সাথে যে কোনো প্রকারের সমস্যা পরে গিয়ে বড় সমস্যার কারণ হতে পারে। ধরুন কোনো বাড়ি একটা দুর্বল ভিতের ওপর বানানো হলো, তাহলে সেটা সুন্দর হতে পারে, কিন্তু সেটাকে মজবুত বলা যাবে না। আজকের শোতে আমরা নির্মাণ কাজের সবথেকে বিশেষ অংশ ফাউন্ডেশনের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করব। ব্রিক আমরা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি আমাদের বিশেষ প্রচেষ্টা নিউভোকো প্রেজেন্টস ঘর বানাও আপনা, নিউজ 18 ইনিশিয়েটিভ, যা আপনার বাড়ির ভিতকে মজবুত বানাতে আপনাকে সাহায্য করবে। যেমন ভালো সংস্কারের জন্যে ছোটবেলা থেকে বড়দের দেওয়া শিক্ষার একটা মহত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে, তেমনি যে কোনো বাড়ির ভিত বাড়ির ভবিষ্যৎ ঠিক করে দেয়। আর এখানে আমরা আর আমাদের রিয়েল এস্টেট ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত নামকরা এক্সপার্টরা আপনার স্বপ্নের বাড়ির ভবিষ্যৎ ভালো করার জন্যে সঠিক রায় দেবেন। বাড়ি এমন একটা সম্পত্তি যা বংশ পরম্পরায় সঙ্গে থাকে, তাই বাড়িকে মজবুত বানানো সবথেকে জরুরি। তার ভিতটাই হলো তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য, যা স্থিরতা প্রদান করে আর যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঝড়ঝাপটা, ভূমিকম্প ইত্যাদি থেকে বাঁচায়। Foundation is a very important part of your entire structure, which eventually has been designed by structural consultant. And once the foundation is laid, then the level comes where the plinth comes. So basically plinth is something which actually defines your construction area, the built-up area. फाउंडेशन इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ एनी हाउस। जब आप घर बनाते हो, आपका ड्रीम होम बनाते हो, तो उसका फाउंडेशन एकदम सॉलिड होना चाहिए। फॉर दिस यू नीड टू नो आपके सॉइल स्टाटा क्या टाइप का है। सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल ये जानना बहुत जरूरी रहता है, जिसका रिपोर्ट आपको टेस्टिंग लैब से मिलता है। जो सॉइल के ऊपर आप आपका घर बना रहे हो, वेदर इट इज हैविंग इनफ स्ट्रेंथ टू टेक द लोड ऑफ एंटायर योर हाउस। अगर सॉइल स्टाटा एकदम लूज हो तो टॉपल डाउन के चांसेस होते हैं। सो सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल बहुत जरूरी है जानना। Structural engineer is one, you can say he's like an orthopedic surgeon who designs the bone structure of your building, which keeps the whole structure upright, which keeps it stable, and it ensures that it remains within serviceable limits. So the structural engineer is the person responsible for the stability of the structure. All the foundations are entirely depend upon the geology in that particular area. We have in India lots of places where it's totally marshy, or we have deserts where it's totally sandy. So generally, if I'm trying to build somewhere in a marshy area, then I'll require elephant's legs. But if I'm trying to build in a desert where it's all sand, then I would require camel's legs. So the area of our foundation and the type of foundation varies depending upon the geology and what strata is available on your site. Generally, the reaction that you get from the ground depends upon the soil that is there. A marshy area would not give you much reaction, but still that higher footprint would give you more area, which would give you more reaction, which will help in the structure standing up rightly. But the reverse way, when you put a heavier weight in sand, the sand would tend to shift out. So you will not get that adequate reaction. So there you require a smaller area, which will give you that same reaction. So this concept of area and the size will help you in designing your foundation. অনেক সময় মাটির উপরটা শুকনো দেখায়, কিন্তু 1 ফুট 8 ফুট খুঁটলেই দেখা যাবে মাটিটার মধ্যে ড্যাম্পনেস বা ভেজা ভাব রয়েছে। আরেকটা জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে মাথায় রাখা উচিত, এই যে মাটির থেকে বেরিয়ে আসা জল, এ কিন্তু সবসময় কিছু সালফেট এবং ক্লোরাইডকে বহন করে, এবং যে সালফেট এবং ক্লোরাইড
যদি আমাদের ফাউন্ডেশন কংক্রিটের মধ্যে ঢুকতে প্রবেশাধিকার পায়, তাহলে কিন্তু সে কংক্রিটের মধ্যেকার যে রিইনফোর্সমেন্ট বার আছে তাতে সে মরচে ধরার সূচনা করে, এবং এই মরচে ধরতে শুরু করলে কিন্তু যে কোনো কংক্রিটের স্বাস্থ্যহানি হয়। নিজের স্বপ্নের বাড়ি বানানোর সময় আপনাকে অনেকগুলো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেতে হবে, আর যখন ফাউন্ডেশন মানে ভিতের কথা আসে, তখন প্রথম থেকে শেষ অবধি সতর্কতার সাথে কাজ করাই হলো বুদ্ধিমানের কাজ। Any region, before you begin the work, it is very important to ensure the region-wise characteristics of that particular region. There are three important parameters when you're building your house. First is the seismic data in your region. Next is the wind, the loading that you need to consider due to wind. And third is the soil classification in your location. Once the plinth is ready, an architect go and verifies the plinth checking. Plinth checking is basically a measurement of the entire construction area on the ground floor. So once we verify it, we approve it, then the contractor can take it forward for the further execution. Once the measurement of the plinth is confirmed, then contractor is good to go on the further levels. Plinth checking is something very important because that verifies the measurements on site. প্লিন্থ লেভেলে ড্যাম্প প্রুফ কোর্স অবশ্যই দেবেন। নুভোকোর কনস্ট্রাকশন কেমিক্যাল রয়েছে ড্যাম্প প্রুফিং এর জন্য, সেই কেমিক্যালটা দিয়ে মশলাটা মাখলে সেটাকে ও অ্যারেস্ট করে দেবে। ग्राउंड स्टोरीड या ग्राउंड प्लस 2 स्टोरीड तक का जो स्ट्रक्चर रहता है, उसके लिए एक्सकैवेशन आपको 6 फीट तक करना जरूरी होता है, जिसके कारण आपके सारे जो फाउंडेशंस जो रहते हैं घर के, वो ग्राउंड के नीचे कास्ट किए जाते हैं। यूजुअली 2 से 3 माले तक की बिल्डिंग के लिए आपको 6 से 8 फीट एक्सकैवेट करना पड़ता है। বাড়ির কাঠামো একটি নতুন বাড়ির সব দিক দিয়েই খুব প্রভাব বিস্তার করে। বেশিরভাগ লোকেই বাড়ির কাঠামো বা স্ট্রাকচারের ব্যাপারে খুব বেশি ভাবে না, আর এই প্রক্রিয়াতে হওয়া ছোটখাটো ভুলও আপনার সমস্যার কারণ হয়ে যায়। Now your house, if you are intending to build a Pakka house, could be built of 3 types. First is a RCC house. RCC is reinforced cement concrete. As the name suggests, there is reinforcement in it which is made out of steel. Now this particular type of a house will be very good in an earthquake scenario, in a scenario where there is tornadoes. So the government is also pushing the country to build such kind of houses. The other ways to do it is to build a steel structure. It's a little expensive, but however it can be built. The third way to do this is to build a load-bearing structure. So load-bearing structure is a structure that is traditionally built out of, say, bricks or stones, and then you reinforce that particular structure at the edges on top of your windows, which is called as lintel levels, with RCC members, so that again such a house is better in any kind of natural disaster scenarios. आरसीसी होने के बाद आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल वॉल्स का ब्रिक वर्क करना पड़ता है, और ब्रिक वर्क का क्यूरिंग पीरियड खत्म हो जाने के बाद ही आपको प्लास्टरिंग करना अलाउड है। क्यूरिंग मीन्स कोई भी जब अपना ड्रीम होम बनाता है, सीमेंट, स्टील और उसके साथ में वाटरिंग करना स्ट्रक्चर को सबसे बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, क्रूशियल एक्टिविटी है। जितना आप उसको अच्छी तरह से पानी मारोगे, जिसे हम क्यूरिंग बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। सो वाटरिंग इज वेरी इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल एक्टिविटी इन एनी कंस्ट्रक्शन। और इसके लिए जैसे कॉलम्स रहते हैं तो वर्टिकल सरफेस रहता है, तो उसको गनीम बैग्स बांध के उसके ऊपर पानी मारना, सो डैट इट विल बी प्रॉपरली क्यूर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। स्लैब कास्ट होने के बाद हम उसे पॉन्डिंग करते हैं, जिसके ऊपर कम से कम 15 दिन के लिए पानी रखते हैं। देन ब्रिक वर्क होने के बाद कम से कम 3 से 4 दिन का क्यूरिंग पीरियड इज इसेंशियल, और उसी के बाद ही प्लास्टरिंग चालू कर सकते हैं। যেভাবে প্রতিটি বাড়ির একটা বৈশিষ্ট্য থাকে, সেভাবেই প্রতিটি বাড়ির ভিতও হয় আলাদা। এই পার্থক্য আপনার কাঠামোর জন্য যা প্রয়োজন তার উপর নির্ভর করে।
When it comes to forms of construction, you've got a lot of similarities in block work and brickwork, where the materials are the key difference. And then Maivan construction is a type of construction called slip-form construction, which really helps in the construction of mass housing and buildings where you need to go really tall with a uniform size of your column. Let me use these building blocks to show you a little bit of the example. When you're building your house or your apartment or the internal walls of your apartment or the walls, you tend to use bricks which are sort of stacked up as modules, and you can vertically take them up to build the wall design of your project. These walls can be loosely broken down into two categories. You've got load-bearing walls and non-load-bearing walls. Load-bearing walls are the walls which are taking the structural weight, which are taking the weight of your roof essentially, for your house. When it comes to an apartment building, the load-bearing wall is taking the weight of the upper level or the upper apartment as well, and the ceiling. As a designer, when you're choosing a style of construction, it really depends on the scale or the size of your project. If you're building a simple standalone bungalow, you don't need to explore Maivan construction because brickwork and blockwork can very much sort of like suffice your requirements. Assam, generally the geology is such that foundation strata is available, but because of the terrain, you will find that there are issues in the depth of the foundation that is available. For example, in one particular plot, it could happen that my first column gives a foundation over here, but the next column would find the strata is available here. The next column would be somewhere here. So you have to ensure that all these are cast and again interconnected with each other at those respective levels. So that will help in the stability of your structure. When you are thinking of Bengal and I want to dig, so we have to dig more because my strata is lower than expected, and I start digging there, then to retain those pits, what we call as stability of slopes, when I am excavating something, we find that the adjacent soil also keeps falling. So the size of the pit keeps increasing. Again, Bengal is extremely waterlogged. You end up spending a lot of time and effort in dewatering your place. So it is not possible to dig or dig deep and do these foundations. So in this case, we would prefer going down maybe 10 meters, 12 meters, and we use a concept which we call as friction piling. So those piles will resist the loads depending upon the length and the diameter of those. So we can choose an adequate diameter and choose an adequate length and get the required strength for your foundation. In a place like Orissa, you will have to go in for a deep foundation. Though it is coastal, it is also mostly silty or sandy, and hard strata, as we call it, is not available at general near the ground levels or at decent intervals in the ground level. So you have to go deep there. You have to go in for what we call as deep foundations, which could be in the form of piles. Again, these piles are also very important because it helps you in completing your project faster. Because digging there is a big task and you end up spending a lot of money trying to dig, build there, and again push back all the soil. বাড়ির ভিত বানানোর সময় সবথেকে মহত্বপূর্ণ বিষয় হল মাল মশলা মানে মেটেরিয়াল বাছাই করা। ভারতবর্ষের প্রতিটি জায়গায় অনেক প্রকারের বিল্ডিং মেটেরিয়ালের বিকল্প পাওয়া যায়। সঠিক, টেকসই আর ভালো কোয়ালিটির মেটেরিয়াল বেছে নিলে আপনার নির্মাণ কাজের ভবিষ্যতে হওয়া অসুবিধা থেকে বাঁচতে পারেন। ভবিষ্যতের স্থিরতা নিশ্চিত হয়। আমাদের প্রিমিয়াম স্ল্যাগ প্রোডাক্ট, কংক্রিটও পিপিসি প্রোডাক্ট অর্থাৎ ফ্লাই অ্যাশ বেস প্রোডাক্ট, ডাবল বুল এবং ভয়েড রিডাকশন টেকনোলজি সমন্বিত ডুরাগার্ড এই সব ক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ দেয়। এছাড়াও আমাদের যে সর্বশেষ গবেষিত ভারতে একমাত্র পেটেন্ট প্রাপ্ত সিমেন্ট ডুরাগার্ড ওয়াটার সিল, যেটা কিনা যে কোনো কংক্রিটে 40% পর্যন্ত জল প্রবেশকে রুখে দেয়। তার ভেতরের যে রিইনফোর্সমেন্ট বার আছে সে কিন্তু 40% বেশি সুরক্ষা পাবে। আপনার ইমারতের আয়ু বেড়ে যাবে 40%। নুভোকোর কংক্রিটের দুটি বিশেষ রেঞ্জ রয়েছে, অ্যাজাইলে এবং এন্ডিউরা। এই দুটি প্রকারের কংক্রিট বিশেষভাবে গবেষিত হয়েছে
বিভিন্ন রকমের ফাউন্ডেশনের নির্মাণের জন্য। অ্যাজাইলে যে কংক্রিটটা, সেই কংক্রিটটা হচ্ছে সেলফ লেভেলিং এবং সেলফ কম্প্যাক্টিং কংক্রিট, যেটা কিনা অনায়াসে লোহার জালের মধ্যেও নিজেকে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ এবং ঘনভাবে জমে যায়। যে এন্ডিউরা কংক্রিটটা রয়েছে সেটা বিশেষত ডিপ ফাউন্ডেশন অর্থাৎ পাইল বা পায়ার ফাউন্ডেশনের ক্ষেত্রে অতি উপযুক্ত। এখন অবধি আমরা কথা বললাম আপনার স্বপ্নের বাড়ির ভিতের, তার পরিপূর্ণ কাঠামো আর সঠিক মাল মশলা বাছার। ব্রেকের পর আমরা জানব ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের আলাদা আলাদা ভিতের আবশ্যকতার ব্যাপারে। নিজের স্বপ্নের বাড়ির ভিতের ব্যাপারে আপনারা অনেক কিছু বুঝে গেছেন, কিন্তু এখনও ভারতবর্ষের কিছু রাজ্যের ভিতের প্রয়োজনীয়তা অন্য রাজ্যের থেকে আলাদা। বাড়ির ভিত আর কাঠামোর ব্যাপারে সেই ক্ষেত্রের জলবায়ু আর ভৌগোলিক স্থিতির প্রভাব অনেকটাই, যেমন ভূমিকম্প সম্ভাবিত ক্ষেত্রে ভিত এবং তা বানাবার প্রক্রিয়া আর মেটেরিয়াল বাছাই অনেক আলাদা। আর এই কথা মনে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটা জীবন মরণের প্রশ্ন। When it comes to earthquake sensitive zones, it's also very important to pay attention to the traditional architecture in that region. For example, say if you go to Nepal, you've got a certain traditional style of building which uses a lot of wood and a lot of stone for the traditional houses. Now these are materials which tend to behave very well in earthquake prone areas if they are designed and used in the right manner. If it is a hilly region like the northeast or the Uttarakhand, there is a possibility of landslides, mudslides. So the architecture has to be designed in a way where it sustains these kinds of natural disasters. So one of the important ways the government controls the market and the amount of real estate that is being built in a particular city is by coming out with these development control regulations. So the government will control the amount of FSI that can be used in a particular plot. सिस्मिक जोन में जो फाउंडेशन करना पड़ता है, that should be a very strong foundation and it should be criss-crossed with the plinth beams. इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर आप कहीं बेड पे खड़े हो और सडनली आपने किसी ने आके आपके नीचे की बेडशीट एकदम से मूव कर ली, तो आप नीचे से हिलोगे, you will fall down. तो same thing happens in seismic zone. I will just explain you with the diagram कैसे इसको criss-cross beam से कनेक्ट करते हैं। These are all columns. I am just drawing it. अभी ये प्लिंथ लेवल पे ये कॉलम्स आपके आ गए हैं। इसके बाद में जैसे कॉलम का कास्टिंग कंप्लीट हो जाता है, आपको इसे प्लिंथ बीम से कनेक्ट करना होता है। सो आई एम जस्ट ड्राइंग द प्लिंथ बीम्स एंड ऑल दी स्ट्रक्चर्स आर आरसीसी स्ट्रक्चर। ये सारा सीमेंट एंड कंक्रीट में ही बनता है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, प्लिंथ लेवल पे ये सारे कॉलम को कनेक्ट कर रहा हूँ बाय वे ऑफ प्लिंथ बीम। और ये प्लिंथ बीम जो रहते हैं एंड ये जो कॉलम्स रहते हैं, वो अगर अर्थक्वेक आता है तो वो केस में एक दूसरे को अच्छी तरह से पकड़ के रखते हैं एंड दे विल नॉट अलाउज द स्ट्रक्चर टू मूव। ये देखिए मैंने इसको सारे को क्रिस क्रॉस से कनेक्ट कर दिया है। अगर अर्थक्वेक आता है तो दीज स्ट्रक्चर ऐसे करने से दे विल नॉट अलाउ द स्ट्रक्चर टू मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ क्रिस-क्रॉस बीम्स एट प्लिंथ लेवल। सिस्मिक जोन में लाइटर वेट मटेरियल इज ऑल्सो एडवाइजेबल। आप इसका लाइटर वेट मटेरियल जैसे कि वुड है, गैल्वेनाइज आयरन शीटिंग है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो बिकॉज इट कैन बी रीयूज्ड। वहाँ पे अगर अर्थक्वेक्स आने के बाद स्ट्रक्चर गिर जाता है तो वुड एंड जीआई शीट कैन अगेन बी इरेक्टेड। उसको खड़ा कर सकते हैं, प्रॉपरली वापस यूज कर सकते हैं। নিজের বাড়ির ভিত আর কাঠামো নির্মাণ করার সময় একজন সাধারণ মানুষের কোন ব্যাপারগুলো মনে রাখতে হবে সেটাও আপনার জানা জরুরি। জলবায়ু আর মাটির তফাতের কারণে অনেক কিছু পাল্টে যায়।
When designing houses in earthquake-prone areas, there are certain environmental requirements that you take care of. To give you an example, if you're designing your house in a very climatically wet area, you will react by using pitched roofs, sliding roofs, or angled roofs to sort of drain the water out. You'll also sort of start designing your house with a lot of rainwater harvesting elements to add a sustainable angle to it because you have an abundance of rainwater. So understanding your environment is very important when you're choosing the aesthetics. For your 3 or 4 storage structure, you should keep in mind the following points. Some very important aspects in your foundation. First thing I would recommend is to check the type of soil. You should ensure that the soil has been tested by an expert. A regular calculation needs to be done regarding the bearing capacity, and you should also check the depth at which that bearing capacity is available. Generally, it is not enough to say the bearing capacity is so much, but it is very important to know at what depth the bearing capacity is available. Also, the next important point is the water table. Is your area waterlogged, or is this water table quite high? Because that will differentiate the type of foundation you need to do on your site. The water table plays a very important role. You will find that this water table would fluctuate depending upon the seasons. In the rainy seasons, it would come up to the ground level. Others, it could go down, and that affects your soil surrounding. A saturated soil would behave differently than a dry soil. So the water table and the soil below are some very important parameters you need to consider when you are building your ground plus 2 or ground plus 3 house. As a principal designer of your house, I will appoint the right structural designer who will design the skeleton of the entire building in such a way that it will withstand your earthquake prone areas and everything. বুনিয়াদের গুরুত্ব মানব জীবনে অসীম। যদি আমাদের বুনিয়াদটা ভালো হয়, আমাদের জীবনে উন্নতি যেমন ত্বরান্বিত হবে, তেমনি বসবাসেও আমাদের সুখ শান্তি নিশ্চিন্ততা নিরাপত্তাও সুরক্ষিত হবে। একটা বাড়ির ভিত বানাতে খরচ হয়তো বেশি হবে না, কিন্তু সবচাইতে জরুরি এটা বোঝা যে একটা বাড়ির ভিত শুধু আপনার নয়, আরও অনেকের ভবিষ্যতের ভিত হয়ে যায়। এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয় একটা ভিত। আর এই জন্যে সবথেকে জরুরি হলো সস্তার কোয়ালিটি না নিয়ে একটা মজবুত ফাউন্ডেশন বানিয়ে আপনার বাড়ির শেকড় বরাবরের জন্য সুদৃঢ় বানান। এই উপদেশের সাথে আজ আমরা বিদায় নিচ্ছি। পরের শোতে কথা হবে আপনার বাড়ির ডিজাইন আর লেআউটের ব্যাপারে। নিজের বাড়ি বানানোর আমাদের এই বিশেষ সিরিজ নিউভোকো প্রেজেন্টস ঘর বানাও আপনা, এ নিউজ 18 ইনিশিয়েটিভে আজ এই পর্যন্তই।